Apart from our academics, we conduct moot courts. That is, for the final years, we are going to have officially or according to the syllabi in the final year. Apart from that, throughout India, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లా కాలేజ్ పిల్లల్ని తీసుకుంటే త్రూఅవుట్ ఇండియా దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ కాంపిటీషన్స్, మూట్ కోర్ట్ కాంపిటీషన్స్. అండ్ నౌ వీఆర్ కండక్టింగ్ మూట్ కోర్ట్స్ విత్ ఇన్ ది కాలేజ్. ఓకే, మన స్టూడెంట్స్ మధ్యలోనే మనకు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇట్ మే బి మూట్ కోర్ట్స్, ఇట్ మే బి మీడియేషన్స్. దిస్ ఈస్ వన్ యాంగిల్ హౌ టు ఎక్స్పోజ్ అవర్ చిల్డ్రన్. సెకండ్ ఈస్ internships. Right. Internships is one area where we can provide the exposure for the students. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా కంపల్సరీ పెట్టినాం ఫర్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్. అప్పుడేమనుకున్నాము, ఇంటర్న్షిప్స్ ఓన్లీ ఇన్ ది ఫైనల్ ఇయర్ అనుకున్నాం మీరు ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఇంటర్న్షిప్స్ కంపల్సరీ ప్రొవైడెడ్. ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు, మేడం ఇంటర్న్షిప్ అంటే అందరు కానీ క్లాస్ ఎగ్గొట్టి వెళ్ళిపోతారు కదా అని అనొచ్చు. అందుకని ఏమన్నామంటే ఆఫ్టర్ క్లాస్ వర్క్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్న్స్, బట్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ వర్క్, నాట్ డ్యూరింగ్ ది క్లాస్ వర్క్. సో అట్లా వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది స్పేస్ అండ్ వీ వాంట్ ది స్టూడెంట్స్ టు బి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది లా కోర్సెస్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఏదైనా నేర్చుకుంటేనే కదా ఫర్దర్ అతనికి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ది మోటో బిహైండ్ reframing the curriculum. And yes, now we have a different type of curriculum.